Okay, last subtopic is 5.5, mutual inductance. Okay, so 5.5a define what is mutual inductance. Before this, you have learned self-induction. Okay, self-inductance. Self-induction proses kan? Self-inductance. Self-induction. So, self-induction ni proses dia berlaku sendiri by itself. Okay, so tapi kalau mutual induction, dia adalah couple. Okay, mutual induction is defined as the process of the producing an induced EMF in one coil due to the change of the current in another coil. Maksudnya dekat sini, tapi kita baca habis dulu Okay, we consider two circular closed-packed coil near each other and sharing a common central axis. So, current I1 flow in coil 1 produced by the battery in the external circuit. And then the current I1 produce the magnetic field lines inside it, and this field line also pass through coil 2. If the current I1 change with time, the magnetic flux through coil 1 and coil 2 will change with time simultaneously. Due to this change of magnetic flux through the coil 2, EMF is induced in coil 2. This is an accordance to the Faraday's law induction. In other words, the change of current in one coil leads to production of an induced EMF in the second coil, which is magnetically linked to the first coil. This process we call it as mutual induction. Panjang kan? Okay, so at the same time, the self-induction occur in coil 1 since the magnetic flux through its change. Okay, so macam ni. Cerita dia mutual induction mesti terhasil daripada dua benda lah. Okay, first, satu coil mesti akan, tak kisahlah ada coil atau solenoid terpulang, tapi satu tu mesti ada connect pada actual supply. Maksudnya supply asal yang mengalihkan current, and then dia akan produce B. And then B ni pula dia akan tembus pergi dekat coil 2 yang menyebabkan coil 2 akan merasakan change of flux. Okay, jadi akan berlaku induced current dalam lita kedua di mana nampak tak deflection of angle dia berlaku. Okay, so sekarang ni untuk mutual induction, okay, coil 1 ni, yang ni sebab gambar dia tau, kita ikut je. Coil 1 ni ada supply. Jadi, coil 1 ni mengalami self-induction, iaitu huruf L tadi tu. L is equal to induced EMF over DI per DT. Yang ini dirasai oleh coil 1. Because coil 1 ni ada supply. Okay, coil 2 ni rasa apa? Coil 2 ni rasa mutual inductance. Sebab apa? Sebab dia pinjam current kawan sebelah. So, dia lah mutual. Okay, saling. Faham? So, contoh kalau saya kata, madam tukar. Coil 1 ni tak ada supply. Coil 2 yang ada supply. So, coil 2 akan jadi self-induction. Coil 1 akan jadi mutual induction. Proses dia tu. Faham? Jadi, yang ada supply, dia akan mengalami self-induction. Kalau yang tak ada supply, dia pinjam current kawan lain. So, dia mengalami mutual induction. Yang tu konsep yang you kena faham. Boleh kot? Okay? So, tengok kat sini pula. Mutual induction. Okay, mutual induction is defined as the ratio of the induced EMF in the coil to the rate of change of current in another coil. Okay, so we consider, contoh gambar aja tadi dia kata, coil 1 dengan coil 2 ada turns lah, N1 and N2. Lepas tu current I1 dalam coil 1 berubah. Maksudnya dia ubah sebab tu ada pelaras kat sini. Patutnya ada pelaras ni sebab kita ubah I kan. Okay, so the magnetic flux through the coil 2 will change with time and induced EMF will occur in coil 2. Jadi, dalam itu, sebab ikut gambar raja tadi, dalam itu dia ada perubahan current. So, DI per DT. Nampak tak I dia label I apa? I1. Kenapa I1? Sebab coil 1 ada actual current. Dia pinjam sahaja. Jadi, dekat sini kita boleh derive di mana kalau kita nak kira induced EMF, kita akan kira induced EMF pada coil 2 lah. Sebab coil 2 yang mengalami induced EMF. Okay, so huruf M, mutual inductance, DI per DT. Dan you perasan I dia mesti I orang yang ada I coil yang ada current. Disebab tu dia letak I1. Okay, ini kalau if the vice versa. Vice versa kira kalau dia kata induced EMF tu terjadi dekat coil 1. Means that coil 2 yang ada supply sekarang. Contoh ditukar gambar rajah. Okay, so jadi induce akan berlaku pada coil 1 lah sebab coil 1 dah tukar current kan. Maksudnya gambar raja ni seolah-olah macam ni lah. Okay,
Ni coil 1. Okay, dan coil 2 ada supply. So coil 1 akan mutual, coil 2 akan self inductance. So that's why dia kata kalau case macam ni. Okay, boleh? Alright. So next, from the Faraday's law for the coil 2. Okay, sebab sekarang ni dia cerita balik lah. Sekarang ni coil 2 yang mengalami induce kan? Yang mengalami induction, iaitu mutual induction. Yang mengalami mutual induction, iaitu coil 2. So based on formula, kita boleh tulis lah. Kita ambil yang ni Okay, yang ni. Sebab yang ini kalau coil 2, kalau coil 1 yang jadi mutual, sekarang ni kita ambil yang ni. Sebab yang ini coil 1, yang coil 2 yang jadi mutual. Betul ke? Faham saya cakap apa? Saya ulang balik. From the Faraday's law for the coil 2, sampai sini je. Okay, boleh. Ini sebab kalau dia assume yang coil 2 tu adalah mutual lah. Sebab actual current coil 1 yang pegang. Okay, so dia punya formula akan jadi M is equal to N2 flux 2 over I1. Ambil yang sebelah je lah, janganlah ingat banyak. Okay, N2 is number of turns coil 2, flux coil 2, tapi current I1 sebab dia pinjamkan orang. Okay, kalau yang ini jangan ambil lah, sebab yang ini dia consider kalau contoh coil 1 yang jadi mutual. Macam tu lah gambar rajah yang saya lukis ni. Boleh? Okay, saya harap awak faham lah ni masuk mutual ni. Okay, next, mutual inductance to coaxial solenoid. Okay, let's say we have consider long solenoid with length L and cross-sectional area A closely wound with N turns of wire, and then kita ada another solenoid iaitu with N 2 turns surround it at the center is shown in figure. So kita boleh assume lah yang wire yang pertama ni, solenoid yang pertama, this one as a primary solenoid, and N2 okay, is another wire yang kita belit juga, yang kita panggil sebagai secondary solenoid. Okay, so when current I1 flow in the primary solenoid iaitu N1, it produce a magnetic field B1. So B1 daripada formula magnetic field untuk solenoid is mu naught Ni over L. Okay, then the magnetic flux is flux equal to BA cos theta. So we get flux is equal to mu naught Nia over L. So based on this, if let's say lah no magnetic flux leakage, maksudnya tidak berlaku kebocoran flux. Selalunya kes macam ni jarang berlaku kebocoran flux. So we can assume that flux yang kita kira daripada coil primary solenoid akan sama dengan magnetic flux yang kita kira bagi secondary solenoid. Okay, faham? Sebab bila dia lilit macam ni, jaranglah kita nak kata berlakunya leakage. Okay, mungkin flux dia sama. Kalau contoh I1 ni 0.78 Weber, mungkin wire 1, maksudnya dia punya magnetic flux mungkin 0.75 Weber. Jadi kemungkinan flux bagi secondary solenoid pun adalah 0.75 Weber juga. Kalau sama, dia adalah consider sebagai no magnetic flux linkage. So dalam soalan, kalau dia bagi case yang macam ni, dia akan sebutlah if no magnetic flux linkage, ataupun dia kata no magnetic flux linkage, maksudnya dia boleh assume lah flux 1 sama dengan flux untuk primary solenoid sama dengan flux bagi secondary solenoid, macam tu. Okay, magnetic flux dia sama sebab tak ada berlaku leakage. Tapi kalau jenis coil macam ni, coil macam ni, dia senang nak berlaku leakage lah. Tapi bergantung pada soalan lah. Kalau soalan cakap no magnetic flux leakage, maksudnya you boleh assume lah magnetic flux bagi coil 1 dengan coil 2 dah sama. Macam tu. So bergantung pada soalan. Kalau soalan tak sebut, selalunya adalah sama lah. Okay. So if the current I1 change, the EMF is induced in the secondary solenoid. Therefore, the mutual inductance occur and given by equation yang ni kan tadi. M is equal to N2
times flux 2 divided by I1, sebab I1 ni adalah permanent current. So kita boleh juga susun equation ni. Okay, sebab flux dia panjang kan. Okay, so kita boleh juga guna formula M is equal to mu naught N1 N2 A over L. Okay, beza sikit je dengan L. Kalau L dia sama dengan mu naught N kuasa 2 A over L, sebab dia hanya ada satu coil saja ataupun satu solenoid saja kan. Okay, kalau macam ni dia ada dua turns, sebab dia melibatkan dua benda. Nama pun mutual. Okay, so yang ni contoh dia kata a current of 3 ampere flow in the coil C and it produce the magnetic flux of 0.75 Weber in it. Okay, maksudnya you ada coil C. Okay, coil C dia punya flux 0.75 Weber. So when the coil D is moved near to coil C, dia punya flux produce 0.25. Nampak tak? Berbeza flux dia. Jadi kalau berbeza, yang ni flux C. Flux C. Tahu flux C tu apa? Saya sebut magnetic flux C. Ni. Okay. So kalau yang ni 0.25 Weber, dia adalah magnetic flux D. Okay. So then dia ada 1000 turns for coil C and 5000 turns for coil D. Okay, yang tu maklumat yang you kena faham. Okay, coil ni maksudnya apa gambar rajah dia? Macam ni lah contohnya. Contohnya like this. This is coil C. Coil C. This is coil D. Baca soalan. Siapa yang pegang current? You lukis lah. Okay. Alright. So, kalau ikut kat sini 3 ampere duduk dalam coil C. Jadi, coil C ada current. Jadi, ini mengalami self inductance. Yang ni mutual inductance. Kalau nampak huruf susah, tulis je macam ni. L dan M. Okay, faham? Alright. So, soalan tanya A. Calculate the self-inductance of coil C and the energy stored in C before D move near to it. So, carilah LC sama dengan NC flux C over IC. Dapatlah LC dia 250 Henry. Next, dia nak energy stored. So, energy stored equal to half LC IC kuasa 2. So, you will get UC equal to 1125 Joule. Senang kan? Okay, next. Calculate the mutual inductance of the coil. Mutual inductance. Siapa mengalami mutual tadi? Yang tak ada supply. Which one? D. Jadi, D lah. M ni adalah untuk D. Jadi, maklumat ni nampak tak semua huruf D? Kecuali current dia sahaja yang C. Sebab dia mutual. Dia pinjam current orang lain. Okay. So, 5000 times 0.25 bahagi dengan 3. Sebab dia ada flux dia sendiri. Jadi, kita guna flux dia sendiri sebab dia dah cakap dah. Flux dia 0.25 Weber. So, we get 417 Henry. Okay, next dia kata, if the current in C decreasing uniformly from 3 to 0 in 0.25 second, calculate the induced EMF in coil D. Sebab current tu duduk dalam coil C. Jadi, dia suruh kira induced EMF dekat coil D. So, coil D mengalami apa tadi saya cakap? Mutual. Sebab coil D tak ada supply kan? Mutual. Jadi, kita guna formula mutual untuk dapatkan dia punya induced EMF. Induced EMF at D is equal to negative M DIC per DT. Macam ni. Kalau contoh dia nak induced EMF. Okay, induced EMF in coil C. Induced EMF in coil C. So, negative L DI per DT lah. Okay, sebab apa? Sebab ni adalah coil C mengalami self inductance. Jangan letak M pula. Okay, faham? Macam tu. Okay, pandai korang. Okay, tahniah So, that's all. Bye.